ईश्वर अपने साथ है, क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, क्या बात है। जीवन प्रभु
Om Shanti. Vanakkam. I'm afraid that's all I can speak in Tamil. First of all, I'd like to thank you for the very beautiful welcome. The dances were excellent. I really appreciate it. So thank you for the dances. And also many thanks to our very sweet brother Ganesh and Suresh Bhai for inviting me here. And my first duty is to bring lots of love and good wishes from the divine family of Australia. In Australia, there are so many BKs from Sri Lanka. So many. So tonight, I just thought I would share some of my experiences of coming to Baba and my first meetings with Baba, my personal meetings with Baba. But first of all, I would like to share something about. I know in Sri Lanka there's so much love for Diddy. But I thought I would share her last few weeks because I was with her in Madhaban during her last few weeks. Who has met Diddy, can I ask? Everybody. And I've been cancer over on the 1st of October. She's been in a natural health clinic. Health. Like a clinic for health. So I went to see her and I asked her, Diddy, how are you feeling? And she said, I feel very weak. She kept saying, I feel very weak. So I had wanted to meet Diddy. So I said to her, can I meet you? And she said, I'm not well. I'll meet you tomorrow on the 2nd of October, which was her birthday, her 88th birthday.
வீதி சொன்னாங்க நான் வந்து முதலாம் தேதி வீதி சொன்னாங்க 2ஆம் தேதி வந்து நான் வீட்டு சொன்னாரு 2ஆம் தேதி வந்து வீட்டுல 28வது. So I went to see her on the 2nd of October to wish her happy birthday, but she had gone to hospital. 2ஆம் தேதி வந்து வீதியை வந்து சந்திக்கிறது She went to the global hospital in Mount Abu. So on the 3rd of October, I went to meet her and I said, "Hello, Diddy." And she said straight away, "How did you celebrate my birthday?" So she was in hospital for a few days and I visited her every day. But she had a very bad infection. And one night, I think the 5th of October, Dr. Pratap rang me and he said, "Where it's urgent, we're taking her to Ahmedabad to hospital." But once she got to hospital, the problem was her heart. And the doctors said her heart was only working 10%. So because her heart was bad, they moved her to another hospital that specializes in treating the heart. So I went down to Ahmedabad with Dr. Pratap to visit Diddy. And Diddy had a ventilator on, so she wasn't able to speak. And when I went to see her, her eyes were closed and she was just, breathing heavily. So when I went in, her eyes were closed. I went, "Diddy, Diddy," and her eyes opened. And I had a beautiful card, a card from all the double foreigners and Gyan Sarovar Niwasis. Thousands had signed the card, and the card was in a heart shape. So I was showing her the pages and she was looking at all the comments and the signatures.
வெட்டை வெளிநாட்டவர்களால கையெழுத்து வைக்கப்பட்ட ஒரு ஹார்ட் ஷேப்ல செய்யப்பட்ட கடிதம் வந்து ஒரு greeting card மாதிரி கார்டை வந்து பிரதர் வந்து கொண்டு காட்டுறாங்க. காட்டி அதுல ஒவ்வொரு பேஜா வந்து டீடைல்ஸ் வந்து டபுள் ஃபாரினர் ரெட்டை வெளிநாட்டு இருக்கிற டீடைல்ஸ் சைன் அந்த பக்கங்களை வந்து திருப்பி திருப்பி காட்டுறேன். அதுல டிடி வந்து ரொம்பவும் பார்த்து கொடுத்துருக்காங்க. And then I told her, Diddy, all over the world we're having yoga for you. And as I was speaking, she was nodding so that she could hear, she was understanding. செயற்கை சுவாசம் பொருத்தப்பட்ட அந்த மெஷினோட இணைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவருக்கு பிரதர் சுவாமிக்கு தேவைப்படுகிறாங்க. And so that was the last day that Diddy was really aware, because 2 days later Sister Genti went, and Sister Genti said that Diddy didn't recognize her. And so we met the doctors, and the doctors said that all her organs were failing, and they said they can't see that she will survive. Doctors டாக்டர் சொன்னாங்க அவரோட உடல் பூரா வந்து இப்ப எல்லா அங்கங்களும் வந்து அவற்றின் தொலைப்பாடை வந்து இழந்து அவ வந்து இனி அவரோட உடல் வந்து இனி இழந்த சொல்லி அதாவது அவ வந்து உடல்ல வந்து உயிர் தாங்கிருக்காங்க பாக்கியது குறைவான்னு சொன்னாங்க. And you know, when Diddy was getting ready to go to Ahmedabad, or to the hospital actually, she said to one of the sisters 4 times, I don't think I'll be coming back. Ahmedabad hospital வந்து வீடியோ கொண்டு போகும்போது டிடி வந்து ஒரு சிஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க 4 தடவை சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து திரும்பி வரேன்னு சொல்லி நினைக்கல அப்படின்னு 4 தடவை சொல்லியிருக்காங்க. And so on the 20th morning, around 10 a.m., the Diddy's soul flew away. 28ஆம் தேதி அக்டோபர் மாதம் டிடி வந்து அந்த உயிர் வந்து நீக்கினார். அதாவது உடல்ல இருந்து ஆத்மா வந்து வெளியேறு. I lived with Diddy for 33 years, and I worked with her for 48 years on a day-to-day basis. டிடியோட வந்து 33 வருஷமா வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து தொடர்பாடல்களை மேற்கொள்ற வாழ்க்கை வந்து வந்து. So anyway, I just wanted to share a little bit because I know how much love the family has in Sri Lanka for Diddy. Is that true? So because tonight we're just having a little welcome, I thought I'd just share a little bit how I found Baba and my first meetings with Baba. Baba வந்து எப்படி வந்து பண்ணலைங்க மனது அவரோட பாபாவோட முதல் அனுபவங்களை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லலாம். So I grew up in Melbourne. பிரதர் வந்து மெல்பர்ன்ல வந்து வளர்ந்தார். I was always like a searcher looking for something. பிரதர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு தேடுபவர் இருந்தார். My friends at school used to call me Swami. My nickname was Swami.
School friends Swami And I went to university and I studied architecture at Melbourne University. But I was this strong feeling inside to find my truth. I took time out and I traveled all around the world. I went overland from Australia to Southeast Asia to India to the Middle East to Africa to Europe. And I live with Buddhists and I live with Sikhs. I live with Muslims during Ramadan. I went to the Ganges and put my toes in the Ganges. I live with a yogi in the Himalayas. And I lived in a Christian monastery in Europe. And I then lived in London. I was living and working in London. And I went to a spiritual association in London, and Daddy Janky and Genty Ben were there. As soon as I saw them, they looked familiar. Their white clothes, the Shiv Baba image, everything looked familiar. I was 22 years old. And I was invited to the centre in London. Then the centre in London was very tiny. When I look at how big Batticaloa is, such a huge centre. London, the world headquarters, was a tiny centre. Small. 1975. Sudesh Diddy gave me the course. Has Sudesh Diddy been to Batticaloa? She's never been. You should invite her. And at the end of each lesson, Daddy Janky would come and give drishti. Instantly, the knowledge made sense to me. And one day I was leaving the centre after 2 weeks. I was walking down the road and it was like time stopped and I felt completely loved by Baba. It was like I was immersed in the ocean of love and I felt I've come home. This is where I belong.
இந்த அந்த உணர்வு வந்து அவருக்கு ஏற்படுது. After 2 months in Gyan, Daddy Jenki said, you should go to Madhavan. ஞானம் கிடைச்சு ஞானத்துல வந்து ஒரு 2 மாசத்துக்கு பிறகு வந்து தாதி ஞானம் சொன்னாங்க, நீ வந்து மறுபடியும் கட்டாயம் போகணும். I think Daddy thought, get them to Madhavan before they run away somewhere. தாதி வந்து சொல்லியிருக்கிறான், அங்க வந்து ஞானத்துக்கு வந்து கொஞ்ச நாள்லயே வந்து வந்து மறுபடியும் போகணும். அப்ப சிலவர இதை வந்து மனிதவரை போறது போல அவர் உண்மையான இடத்தை வந்து போய் சேரத்தை வந்து அவங்க அப்படி சொன்னாலும் தெரியாது சொல்லுவாங்க. The second night I was in Madhavan, Baba came. வந்து மதுபனிக்கு போறாரு. மதுபனிக்கு போய் வந்து 2வது இரவு மதுபனில சங்கீத அங்க போய் சேர்ந்து 2வது இரவு வந்து பாபாவோட வருகை வந்து நடக்குது. And it was in the history hall in Pandav Bhavan. Only 50 people meeting Baba. அவ்வியக்த பாபாவோட வருகை வந்து அந்த நேரம் வந்து ஹிஸ்டரி ஹால்ல இருக்கு. ஹிஸ்டரி ஹால் மதுபனில வந்து பாண்டவ பவன் இருக்கு. பாண்டவ பவன்ல வந்து ஹிஸ்டரி ஹால்ல வந்து முதலாவது வந்து அவ்வியக்த பாபாவோட வருகை நடைபெறுது. அந்த வருகையில வந்து பிரதர் போன டைம் வந்து 50 பேர் வந்து வந்திருந்தாங்க. அதுல வந்து பிரதரோட இல்ல. And anyway, when the Muli finished, I was asked to come and sit right in front of Baba. Baba அவ்வியக்த பாபா வந்து முரளியா வந்து சொன்னப்ப கூறினப்ப ஒவ்வொரு வந்து பாபாக்கு முன்னாடி பிரதர் வந்து இருந்தாங்க. And Baba gave me long drishti. Baba வந்து பிரதருக்கு வந்து ஒரு நீண்ட நேரத்துக்கு வந்து திருஷ்டி வளர்ந்தாங்க. And I had the experience that Baba's drishti went so deep into the soul and like scanned all the sanskaras in the soul, and his drishti fell on the original me, the deity me, the pure me, and sort of massaged that to the surface and introduced me to who I really was. பாபாவோட திருஷ்டி வந்து படத்துல வந்து பிரதருக்கு எப்படிப்பட்ட உணர்வு ஏற்பட்டதுன்னு சொன்னா, பாபாவோட திருஷ்டி வந்து ஆத்மாவை குழைச்சிட்டு போய் ஆத்மாவில் இருக்கிற சமஸ்காரங்களை வந்து ஸ்கேன் பண்ற மாதிரி நம்ம ஸ்கேன் பண்றது ஸ்கேன் எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. முதல்ல வந்து ஸ்கேன் எடுக்கிற மாதிரி ஆத்மாவை வந்து பாபாவோட திருஷ்டி வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறோம். ஸ்கேன் பண்ணி அங்க என்ன சமஸ்காரங்கள் இருக்கிறது பார்த்து அதுல இருக்கிற உண்மையான அந்த சமஸ்காரங்கள் ஆதியான சமஸ்காரங்கள் அந்த சமஸ்காரங்களை வந்து பாபாவோட திருஷ்டி வந்து ஒரு மசாஜ் பண்ணி தனக்கே இதுதான் சொல்லி ஒரு அறிமுகத்தை திருத்த மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்து வந்து ஏற்படுது. And then Baba asked me 2 questions. அதோட வந்து பாபா வந்து 2 கேள்விகளை வந்து கேட்டாங்க. I was 2 months in Gyan. First question Baba asked was, do you have one Shiv Baba and none other? பாபா முதலாவது கேள்வி வந்து உனக்கு வந்து ஒரே ஒரு சிவபாபா மாத்திரம் நான் இல்ல அப்படித்தான் கேட்கிறேன். I went, yes. You know, I probably should have said no because I was so new, but you can only say yes in front of Baba. And then Baba asked me, are you stable on drama? And I went, yes. And so I stayed 6 weeks in Madhavan. In those days, Baba came every second night. I think Baba came 15 times, and every time I met Baba.
ஒவ்வொரு 2 நாளைக்கு ஒருக்கா 2 நாளைக்கு ஒருக்கா வந்து பாபா வந்து ஒவ்வொரு நைட்லையும் வரல. அந்த டைம்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 15 தடவை இருக்கிற பாபாவை சந்திக்கிற வாய்ப்பு வந்து கிடைச்சது. And one night while I was there, it was in the evening after dinner, I was sitting in Pandav Bhavan courtyard. ஒரு முறை வந்து நைட் சாப்பாடு வந்து அந்த பாண்டவ பவன்ல வந்து முன்னால வந்து இந்த வெளிப்பாதன்னு சொல்லி பாண்டவ பவன்ல வந்து முத்தம் என்று சொல்லுவாங்க அந்த அது மாதிரி விதத்துல வந்து இப்ப விதவிட்டாங்க. And so Sheelu then came up to me and said, "Come with me, someone wants to meet you." பிரதர் வந்து முத்தத்துல வந்து பாண்டவ முத்தத்துல இருக்கிறதுல வந்து ஷீலுபென் வந்து சொன்னாங்க உங்க இந்த சந்திக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிற இந்த வாசல் கூப்பிட்டாங்க. So I went to Baba's room. She took me to Baba's room, and Baba was there in Baba's room. கூட்டிட்டு வந்து பாபாட அறைக்கு வந்து பாண்டவ பவன்ல வந்து பாபாட அறைக்கு வந்து கூட்டிட்டு போனாங்க. கூட்டிட்டு போக அவங்க வந்து And in those days, it was only 6 years after Baba became Avyakt. He used to come and have meetings with the daddies. He'd had a meeting with the daddies, and then he'd called us in and spoke to us in Baba's room. பிரம்ம பாபா வந்து 6 வருஷம் தான் இருக்கும். அப்ப அதனால வந்து பாப்தாதா வந்து அடிக்கடி வந்து அதாவது அவ்யக்த பாப்தாதா வந்து அடிக்கடி ஒரு சிறு குழுக்களா வந்து பாண்டவன்ல இருக்கிறவங்களை வந்து சந்திக்கிற வழக்கம் வந்து இருந்தது. அப்ப அப்படி ஒரு சந்திப்பு தான் வந்து அப்ப இருந்தது. அப்ப அதுக்கு தான் வந்து ஷீலுபென் வந்து பிரதரை கூட்டிட்டு போறாங்க. அது வந்து எங்க நடக்குதுன்னு சொன்னா பாண்டவ பவன்ல வந்து இருக்கிற பாபாட அறைக்குள்ள. And so we sat in front of Baba, and Baba chatted to us just like a father. So many blessings and sweet words. அவ்யக்த பாப்தாதா வந்து சந்திக்கிற பாபாட ரூம்ல கொஞ்சம் குழுக்களா சந்திட்டு கொண்டிருக்கார். அப்ப அவர் வந்து எப்படி கதைக்கிறாருன்னு சொன்னா ஒரு அப்பா எப்படி தன்னை பிள்ளையோட கதைக்காரோ அப்படி வந்து நட்புறவோட கதைச்சு கொண்டிருக்கார். One night, Baba had come in the history hall. ஒரு இரவு வந்து ஹிஸ்டரி ஹால் இந்த பாண்டவன்ல அங்க வந்து பாபா வந்தார். And Baba had spoken them all. He had personal meetings. And you know, at the end of the night, they feed Baba before Baba flies away. They feed pork to Baba. ஹிஸ்டரி ஹால்ல வந்து ஒரு இரவு நடந்த மீட்டிங் டைம்ல வந்து பாபா வந்து வடமையை போல வந்து முரளி வந்து கொடுத்தார். அதுக்குள்ள வந்து அங்க வந்து நான் சந்திச்சேன். அப்ப அதுக்குள்ள வந்து பாபாவை வந்து வழக்கமா போக குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கு. போக வந்து ஊட்டிடுவாங்க. அதுக்குள்ளதான் பாபா போவார். பாபா வந்து அவ்யக்த பாப்தாதா வந்து அது சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு போயிடுவார். அந்த சூழ்நிலையில வந்து என்ன நடந்தது சொல்றாங்க. So Daddy Prakashmani said to me, say something to Baba. Daddy Prakashmani வந்து பிரதர்ட்ட சொல்றாங்க நீ பாப்தாதாவோட ஏதாவது கதையை சொல்றாங்க. And I don't speak Hindi. அந்த நேரம் வந்து பிரதருக்கு வந்து ஹிந்தி கதை தெரியாது. So Daddy Ji would say something and I copied her like a parrot. அப்ப பிரகாஷ்மணி தாடி வந்து சொல்றத வந்து இவ பிரதர் வந்து அப்படியே வந்து ஒரு எப்படி கிளி சொல்லுமோ அது மாதிரி அப்படியே பாட மாதிரி சொல்ற மாதிரி சொல்லுவாரு. So Daddy Ji said, Baba, I love you in Hindi, and I just copied it. பிரகாஷ்மணி தாடி சொல்லுவாங்களா பாபா நான் உங்களை வந்து நேசிக்கிறேன்னு சொல்லு பாபா ஹிந்தியில. அப்ப அதை வந்து காப்பி பண்ணிட்டா அதே அப்படியே ஒரு கிளி மாதிரி பிரதர் வந்து சொல்லுவாரு பாபா.
And then she said, Baba, I've searched for you for so long in Hindi, I just copied once again. பாபா நான் நீண்ட நாளா உங்களை பிரிஞ்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை பிரகாஷ் மணிதாரி ஹிந்தியில சொன்னாங்க. அதை பிரதர் அப்படியே பாடமாங்கின மாதிரி சொல்லுவாரு. And then Daddy Ji said something in Hindi, and I repeated it, and everyone laughed, including Baba. Even Baba was laughing a lot. தாடி பிரகாஷ் மணி சொல்றத இவர் காப்பி அதை அப்படியே பாடமாங்கின மாதிரி அப்படி சொல்றத கிளிப்பாத சொல்றத பார்த்து எல்லாருமே சிரிப்பாங்க. அதை பார்த்து பாபா சிரிப்பாரு. So Daddy Ji had said in Hindi, Baba, I'm a monkey. ஒருக்கா பிரகாஷ் மணிதாரி சொன்னாங்க, நான் ஒரு குரங்கு சொல்லி ஹிந்தியில சொன்னாங்க. So I looked in Baba's eyes and I said, Baba, I'm a monkey. I think I'm the first child of Baba to say that. I just want to share one more experience, and it was in London in 1976. Daddy Gulzar had gone on a world tour. And when Daddy got to London, there was a brother in London who had a heart problem. He wasn't able to go to meet Baba in India. So he said to Daddy, Daddy, can Baba come in London? லண்டனுக்கு தாடி குல்சார் அவங்க போன டைம் லண்டன்ல ஒரு பிரதர் இருந்தாங்க. பாபாவுக்கு இதயத்துல பிரச்சனை இருந்தது. அப்ப அதனால அவரால் மதுபனி போறதுக்காக இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்ய இயலாது. அப்ப அவர் தாடிட்ட சொல்றாரு, நான் பாபாவை சந்திச்சது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. And Daddy Gulzar's so humble, she said, I will ask Baba. So she went in trance to ask Baba if he would come. தாடி குல்சார் ரொம்பவும் பணிவானவங்க, ரொம்பவும் பணிவாக நடந்து சொல்லுவாங்க. அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, சரி நான் பாபாட்ட போய் கேட்கிறேன்னு சொல்லி அவர் டிரான்ஸ்ல பாபாட்ட கேட்கறதுக்காக போறாங்க. அதாவது பாபா இங்க வேற இல்லையா லண்டனுக்கு சொல்லிட்டு. So Baba said the children should sit in a yoga bhatti and Baba will see the atmosphere. பாபா குல்சாதாரி டிரான்ஸ்ல போன டைம் பாபா குல்சாதாரி சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க பிள்ளைகள பிகே சார் எல்லாரும் ஒரு யோகா பட்டியில இருங்க, எப்படி அந்த யோகா இந்த வாயு மண்டலம் எப்படி உருவாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்கணும் சொல்லி சொன்னேன். So we sat in a yoga bhatti, maybe 20 of us, for 2 hours, and Daddy Gulzar came in and she went into trance. 20 பேர் லண்டன்ல அந்த நேரம் யோகா பட்டியில இருந்தாங்க. 2 மணிக்கு ஆயிரத்துக்கு பிறகு தாடி குல்சார் வந்தாங்க, டிரான்ஸ்ல போனாங்க. And Baba came. பாபா தாடி குல்சார் கூட அதாவது அவியத்த பாப்தாதா சந்திப்பு அன்னைக்கு நடந்தது. Baba came for 15 minutes. பாபா 15 நிமிஷம் சந்திப்பு நடந்தது. He didn't speak, but he gave drishti to everyone, and he gave long drishti to this brother who was sitting right in front of him. பாபா அங்க முரளி பலங்கல கதைக்கல, ஆனா எல்லாருக்கும் திருஷ்டிய கொடுத்த. முக்கியமா அந்த இதயம் பிரச்சனைக்கு அந்த பிரதருக்கு நீண்ட நேரம் திருஷ்டி கொடுத்தாரு. It really taught me that if you're an obedient child of Baba's, Baba becomes the most obedient servant. He filled that brother with so much happiness because 2 months later he left his body. இன்னும் சொன்னா நீங்க பாபாவோட ரொம்ப உண்மையா இருந்தீங்கன்னு சொன்னா பாபா உங்களுக்கு ஒரு சேவகர் மாதிரி நடந்து கொள்வார், பணிவான சேவகர். பாபா சொல்றாரு,
அப்படி நடந்து கொள்றாரு. அந்த இதயம் பிரச்சனையா இருக்கிற அந்த பிரதருக்கு வந்து ரொம்ப அன்பை வந்து பாபா கொடுத்தார். அந்த பிரதருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தார். அப்ப 2 மாசத்துக்கு பிறகு அந்த பிரதர் வந்து இதயம் பிரச்சனையா இருக்கிற அந்த பிரதர் உடல் நிறுத்திட்டார். One more story is okay. In 1980, I went to New York with Diddy Manmohini. Diddy Manmohini was the co-head of the Yagya with Daddy Prakashani. யக்ஞாவில வந்து 1980ல வந்து தாடி பிரகாஷ்மணி அவங்க தலைமை நிர்வாகியா இருக்கிறதுல வந்து வந்து அவ வந்து பிரதி தலைமை நிர்வாகியாக இருந்தவங்க. அவவோட சேர்ந்து 1980ல பிரதர் வந்து நியூயார்க்கு போயிருந்தார். And on the way back, I stopped in Madhaban just for a few days. This was 1980. 1980ல வந்து நியூயார்க் நகரத்துக்கு மன்மோகனியோட போயிட்டு திருப்பி வரக்குல வந்து இந்தியாவில மதுபன்ல வந்து கொஞ்ச நாள் தங்கி இருந்தேன். There was a meeting of all the senior sisters in Pandav Bhavan, Madhaban. அந்த நேரம் வந்து ரொம்ப சீனியர் சிஸ்டர் மேல சேர்ந்து மதுபன்ல வந்து பாண்டவ பவன்ல வந்து சந்திப்பு வந்து நடத்தினாங்க. But there was no scheduled meeting for Baba to come to meet the daddies. அந்த நேரம் வந்து தாதிமார்களை வந்து சந்திக்கிறதுக்கு பாபா வாழ்றதுக்கு இந்த நேரத்துல அப்படி அந்த ஒரு கால அட்டவணை இருக்கல. போய் பாபா சந்தித்தார். So one morning, Daddy Prakashani, she was reading the Moli, and every second line she said, "Look, all of Baba's sweet children here. Baba should come and meet you." அந்த தங்கின நாள்ல வந்து ஒரு நாள் காலமே வந்து தாடி பிரகாஷ்மணி வந்து முரளி வந்து வாசித்து கொண்டிருக்காங்க. அப்ப அவ வந்து வாசித்து கொண்டிருக்கிற வந்து ஒவ்வொரு நிமிஷம் வந்து சொல்றாங்க, நீங்க எல்லாரும் வந்து பாபாவிட ரொம்ப அன்பான இனிமையான பிள்ளை வந்து பாபா வந்து உங்களை கட்டாயம் சந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக் கொண்டிருக்காங்க. At the end of the Moli, she said, "Gulzar, come, go to Baba." This was 8 o'clock in the morning, spontaneously at the end of the Moli. முரளி முடிஞ்ச முரளிய வந்து தாதி பிரகாஷ்மணி அவங்க வாசிச்சாங்க. அதே பிறகு வந்து தாதி குல்சா பண்ணாங்க. அவங்க வந்து 8 மணி முரளி முடிஞ்சு 8 மணி டைம்ல வந்து திடீரென சான்ஸுக்கு போனாங்க. So once again, spontaneously, Daddy went into trance and Baba came. குல்சா தாதி வந்து சான்ஸுக்கு போக வந்து பாப்தாதா வந்து அவ்வியக்த சந்திப்பு வந்து திருப்பியும் திடீரென நடக்குது. And Baba said, "I haven't come to speak the Moli. I've come to fulfill the love of the children." பாபா சொல்றாரு வந்து நான் வந்து முரளி வாசிக்கிறதுக்காக முரளி சோகத்துக்காக கொடுக்கிறதுக்காக வரல. ஆனா வந்து இந்த பிள்ளையோட அன்பை வந்து அது அன்புக்கு பிரதியா அவளுக்கு வழங்குறதுக்காக அவங்களோட அன்பை வந்து அதுக்காக ஈடு செய்யறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And so all the daddies came up and each one of them lay across Abhiyakpa Dada's lap. And he held them and he talked to them and he stroked them and he cuddled them. Baba gave them so much love. எல்லா தாதிமாரும் வந்து செய்றாங்க. அபியுக்த பாப்தாதாவோட மடியில வந்து எல்லாருமே வந்து சூழ்ந்து கொண்டு அரவணைச்சு கொண்டாங்க. பாபா வந்து அவங்கள அரவணைச்சு அவங்களோட தலைய தடவி அவரோட அன்பு வந்து காட்டினார். When observing that scene, I really felt no one will love me like Baba. No one can love me like Baba. அந்த காட்சியை பார்த்து பிரதர் நினைச்சாரு, பாபாவை விட வந்து யாரும் காட்ட மாட்டாங்க. Okay, everyone. Thank you so much for your patience. English, Tamil, English, Tamil. Like a tennis match, playing a tennis match. Tennis match விளையாட மாதிரி இங்கிலீஷ் தமிழ் சொல்லி விளையாடுங்க.
Okay, well, thank you so much, everyone, and I'll look forward to meeting you tomorrow. Om Shanti. ஓம் சாந்தி. திருநிகழ்வாக நன்றியோடு இந்த நிகழ்வில் ராமதம் கொண்ட ஆத்மாக்களுக்கும் யோககுமாரிகளுக்கான சார்பான நன்றிகளை